هل تشعر بالحيرة عندما تسمع أحدهم يقول half past two أو 10 to 3 بالإنجليزية؟ لا تقلق، لست وحدك. في هذا الفيديو سنشرح لك كيف تقول وتفهم الوقت باللغة الإنجليزية بطريقة بسيطة ممتعة ومليئة بالأمثلة الواقعية. وفي النهاية هناك اختبار صغير لتتأكد أنك أتقنت الدرس. ابقوا معنا لمعرفة المزيد، والآن هيا لنبدأ. What time is it? It's 2 o'clock. What time is it? It's 5 past 2. What time is it? It's 10 past 2. What time is it now? It's quarter past 2. What time is it? It's 20 past 2. What time is it? It's 25 past 2. What time is it now? It's half past 2. What time is it? It's 25 to 3. What time is it now? It's 20 to 3. What time is it? It's quarter to 3. What time is it? It's 10 to 3. What time is it now? It's 5 to 3. What time is it? It's 3 o'clock. O'clock. 5 past. 10 past. Quarter past. 20 past. 25 past. Half past. 25 to. 22. Quarter to. 10 to. 5 to. والآن حان وقت الاختبار. What time is it? أخبرونا بإجابتكم في التعليقات.